Ayurveda is a Sanskrit word and it has got two words inside. The first word is Ayur and the second word is Veda. So when these two words combine, it forms Ayurveda. And the first word Ayur means life and the second word Vedas means science, knowledge or study. So when we combine these two words together, we can say Ayurveda is the study of life, Ayurveda is the science of life, or Ayurveda is the knowledge of life. So now we understood it is only about life. It is about life, how to make it healthy and happy. So our life starts from our childhood and ends to the death. So between this time period, how to live, how to eat, how to sleep, how to work, everything what comes with our life, there is the explanation in Ayurveda. So Ayurveda teaches us to live healthy and happy and to have a long life, longevity. That is the main theme of Ayurveda. So Ayurveda was started 5000 years ago in Indian subcontinent and it is also called Indian medicinal system. So it's a more herbal based medicinal system, it is natural healing system, it is art of living and it is an ocean of knowledge. This advanced Ayurveda certification course has been credited or affiliated with Ojas Ayurveda Hospital and Research Center in Kathmandu, Nepal, and I am a founder member of that hospital. And this advanced Ayurveda certification course has got two levels, level 1 and level 2. And this level 1 has 40 hours of lectures that include theoretical part and practical part. La primera experiencia que tuve con Ayurveda fue en mi propio cuerpo. Después de mantener durante algún tiempo un dolor, fui consciente del dolor por primera vez e ir permanentemente y en forma pausada ir solventando ese dolor. Por consiguiente, la Ayurveda me ha ayudado a quitar el dolor que no era consciente y cuando lo volví consciente empecé a ver que se podía ir sin ningún otro distractor. Mi primera experiencia con Ayurveda fue con la cultura védica. La cultura védica es muy amplia, muy completa en todos sus sentidos. Todo lo que quieras saber, la cultura védica lo tiene. Entonces, pues bueno, por suerte la cultura hindú está expandiéndose por todo el mundo. Ya había tenido hace un par de años mi primera relación con el Ayurveda. Y pues bueno, siempre me interesó, todas las ciencias védicas me han interesado y la sanación y la medicina de la Ayurveda no se queda atrás. Mi primera experiencia con Ayurveda ha sido su relación con el yoga directamente. Llevo años haciendo yoga. Y el yoga es el que me ha dirigido claramente hacia este camino, el camino del equilibrio. Entonces, poco a poco ha sido un descubrimiento, pero podría decir que mi primera experiencia en sí es ahora en esta certificación. Mi primera experiencia fue conversaciones con amistades, con amigos, en el entorno de yoga y de meditación, pues la gente habla y eso me generó una inquietud y a partir de ahí pues quise como indagar más y llegó este buen regalo a mi vida acá en Colombia.
first chapter is about basic principle of Ayurveda. In this chapter, we will study about introduction to Ayurveda, definition of Ayurveda, importance of Ayurveda, objectives of Ayurveda, branches of Ayurveda, and the principle of 5 elements. And we will study about the dosas, vatas, pittas, and kaphas. And we will also study about the vikriti, imbalance. The second chapter is about mind and body constitution, and we will study about prakriti, vikriti, and gunas. So prakriti means mind and body constitution. That depends upon the energy of a person. A person can be vata person, pitta person, or kapha person, or can be with a combination of vata pitta, pitta kapha, kapha vata, or vata pitta kapha. So we will study how to determine the mind and body constitution of a person by looking their characters and checking and examination their details. And we will study about the gunas. The gunas are mind constitution, and there are 3 types of gunas. They are sattva gunas, rajas gunas, and tamas gunas. We will study how to determine the gunas condition of a person. And we will study about the vikriti, that is the imbalance. We will discuss how to determine the imbalance of a person, and the imbalance can be also vata imbalance, pitta imbalance, kapha imbalance, or can be the combination of vata pitta, pitta kapha, or kapha vata at the same time. So in this chapter we will recognize how to determine the prakriti of a person, vikriti of a person, and gunas of the person. Chapter 3 is about Ayurvedic rituals, routines, and seasonal regimens. That is called Dinacharya, Ratricharya, and Ritucharya in Sanskrit. So the Dinacharya means the routines that to follow from the morning till the evening. So what time to wake up, and what other rituals to do, like brushing the teeth, cleaning the tongue, oil pulling, application of the oil on your nose, head, and application of oil on your body, taking a shower, going for exercise, what time to eat your breakfast, lunch, and dinner, what time to work, and all these activities are explained well or in detail in this chapter. And we will study about the Ratricharya, means night routines, what time to go to bed, what about the sexual habits in the night time, and we will study about the reading habits, what time to read, is it good to study in the night time or not. These all regimens or routines are explained under this topic of Ratricharya. The third topic in this chapter is about Ritucharya, that means seasonal regimens. In Ayurveda there are explanation of 6 seasons in total, and Ayurveda explains to live according to the season in relation with the energy balance. So we will learn what to eat, how to live, and what other habit, rituals, and exercise to do according to the season. We will study in detail in this topic of Ritucharya. Soy profesora de yoga, hago yoga hace como 14 años y esta experiencia de la certificación de estudios en Ayurveda ha sido maravillosa. Es una manera muy bonita de conectar los principios del yoga con esa ancestral medicina que es el Ayurveda. Es una manera de
reinventar también tu propia práctica, de darle los matices de los fundamentos de la Ayurveda. Entonces viene a ser como un gran aprendizaje en términos tanto teóricos como prácticos, llevándolos a la práctica de yoga. Y ha sido maravilloso compartir eso con todas las personas que están en la certificación. Muy recomendable, muy plena la sensación de poder aprender siempre a seguir alimentando y alimentando, pues con todos estos conocimientos tan maravillosos que nos trae el Dr. Ram desde Nepal. The chapter 4 is about Ayurveda diet, Ayurveda cooking, and Ayurveda nutrition. So in this topic we will discuss in detail how Ayurveda explain about diet, what is diet for us, the importance of diet, types of diet, and the principle of Ayurvedic nutrition. The principle of Ayurvedic nutrition is based upon the concept of taste, and there are 6 kinds of taste in Ayurveda. They are sweet, sour, salty, bitter, astringent, and pungent. So we will go on details about these types of taste. How can we receive this taste, how to balance this taste, and how does this taste affect our mind and body. We will study in detail about this taste concept in this chapter, and we will learn to how to utilize this taste for healing purpose. We will study how to cook a healthy diet. We will study about the recipes for our breakfast, for our lunch, for our dinner. We will learn the recipes for special imbalance. In case of Vata imbalance, what to eat. In case of Pitta imbalance, what to eat. And in case of Kapha imbalance, what to eat. We will study in detail, and also we will do the practical session in this chapter. Chapter of Panchakarma therapy is about the Ayurvedic body cleansing process. So Panchakarma is a Sanskrit word that means 5 body cleansing procedures, and they are namely Vamana, Virechana, Basti, Nasya, Rakta, Mokshana. So these are the 5 types of process, and these processes are to clean your Vata imbalance, Pitta imbalance, and Kapha imbalance, or to treat or balance your Vata, Pitta, and Kapha energy. So this chapter will include, or this chapter will we will study about the introduction to Panchakarma, the indication and contraindication of Panchakarma, the benefits of Panchakarma, the uses of Panchakarma, and we will go through the steps of Panchakarma. The steps of Panchakarma, there are 3 steps. The first step is pre-purification stage, means preparatory stage. The second step is purification stage, or the main procedures, and the third step is post-operative procedure or post-purification process. So we will go through this process in detail. So the preparation process can be also of 3 types. First is to increase your appetite and digestion. That means Dipana and Pachana in Sanskrit. The second steps of pre-purification step is Snehana. That means to apply the oil on your body or greasy material on your body. That could be internal oleation, or that can be external oleation as well. We will go in these steps in detail. The other stage of pre-purification is Swedana. That means sudation or sweating process. So there are various types of sweating process in Panchakarma. So we will have a brief introduction to all these types of sudation in this topic. Also we will study about
The procedures of each main procedures, like Bhamana therapy means vomiting procedure, which is the cleansing of kapha imbalance or kapha energy. The second procedure out of 5 procedure is Virechana, that is the cleansing of pitta energy, or that is the treatment of pitta imbalance. The third process is Basti, that means enema treatment, that is for the cleansing of kapha energy and for treating the Vata imbalance, sorry, it was for Vata imbalance and for cleaning of Vata energy. And the fourth procedure is the cleansing of nose, head and eye, nose, throat. That means all the organs above the neck are cleaned by the fourth therapy, that is Nasya therapy. That means nasal medication or nasal therapy. The fifth procedure is Rakta Mokshana, that means blood letting. That means to remove the blood that is impure or that is causing the problem. We believe blood is the cause of skin problem, and to treat that disease we have to let the blood out of the body. So there are different types of blood letting therapy. The common widely used therapy is leech therapy. We use leeches to suck out the blood. So we will study about this process under this chapter. El Ayurveda, dice nuestro maestro, que es el arte de la vida, del bien vivir. Es una experiencia muy recomendada. Hemos aprendido juntos en estas 2 semanas a encontrar la manera como funciona nuestro sistema, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Es una fusión de mente, cuerpo, sentidos y espíritu para así trabajar en el buen funcionamiento. Pues el curso de certificación ayurvédica, no, pues hermoso, 15 días pues de encuentro con una personita que viene con un conocimiento de su propia cultura, con el deseo de compartirlo y que podamos nosotros pues adquirirlo para ponerlo en práctica, y pues que es un conocimiento que va más allá de solo lo material, ¿no? Un conocimiento muy profundo desde su propia tradición, desde su propio compartir con el doctor, con las personas. Todo estuvo muy lindo, muy nutritivo en todos los sentidos. Ayurveda es una ciencia que complementa toda la vida, así que salimos más completicos definitivamente. Mi primera experiencia con Ayurveda creo que fue este curso. Había escuchado de ciertas actividades de la India, de pronto el yoga, pues aquí se vio como mucho yoga y esto, había leído, pero como tal, practicarlo o algo así, hasta ahora lo estoy viendo aquí en este curso. Mi primera experiencia con Ayurveda fue esta. Antes ya había leído un poco de los textos Vedas, pero no había conocido la medicina como tal. Como diseñado con mucho corazón de parte de Ram. Me quedé con muchas ganas de estudiar muchas cosas. Fue como, yo lo sentí como un mapa, así un mapa conceptual y como un diseño del recorrido, que cada uno va a elegir cómo lo haga y dónde y cuándo y qué. Pero muy, muy satisfecho, muy contento. El curso de certificación fue muy organizado, espectacular, la información súper bien clasificada y entregada con toda la pasión y todo lo que necesitábamos nosotros que veníamos sin saber todavía nada de Ayurveda. El curso de certificación Ayurveda
fue de los primeros que se puede en mi vida encontrar como excelente. Son nuevas manifestaciones de cómo el ser realmente puede encontrarse consigo mismo y ser cada vez más consciente de su propia circunstancia. Por eso es importante que no solamente se quede ahora, sino que continúe para que otras personas puedan realmente apropiarse de tan importante conocimiento para la humanidad. Mi plan es, pues ya viendo esto, veo como un nuevo horizonte de posibilidades. Veo que puedo, pues yo como médico puedo empezar a adquirir estos conocimientos y transmitirlo a muchas personas, tanto pacientes como colegas. Veo que se puede pues esparcir este conocimiento fácilmente, ya que es de la vida cotidiana, entonces lo veo por ese lado. Yo como trabajo como terapeuta, mi propósito inicial es mejor dicho, completarme como terapeuta. Y había estudiado Ayurveda, estudié un poco, hice un introductorio y estudié masaje Abhyanga. Y pues me quedé con muchas ganas de saber más. Y pues ahora que estudiamos más y que me da ganas o sea, me abrió mucho más el apetito hacia la Ayurveda, muchísimo más. Me gustaría mucho irme a la India a estudiar yoga o medicina ayurveda, o quizás de pronto en Nepal tener una beca en el hospital Ojus Ayurveda. La idea de estudiar Ayurveda es precisamente de poder encontrarme, ¿no? De poder encontrarnos. La idea pues es poner en práctica, la idea es transformar la vida, poder ser lo que gustamos ser de lo mejor de nosotros mismos. Entonces la idea es poner en práctica y hay mucho para poner en práctica. Hay dos factores que determinan el futuro después de la certificación para mí. La primera es que en ese proceso de apropiación voy a ponerlo en práctica para mi existencia. Y la segunda es implementarlo hacia los demás, mi familia, mis pacientes, y luego la posibilidad de construir para que tenga mayor difusión en cursos, seminarios y conferencias. Mi plan es aplicarlo en mi vida y poder ayudar a otras personas que están en mi entorno cercano, y yo pienso que así se va a ir expandiendo porque es maravilloso, es un regalo para la vida. Bueno, hay muchos planes, pero básicamente es darle una continuidad a todo este proceso, apoyar por supuesto a los que iniciaron, a los que también estuvieron con nosotros en esta primera versión, y empezar a abrir puertas también en el área de la salud, en el área de las terapias, en el área del bienestar, para que la Ayurveda pueda llegar a más personas, incluyendo absolutamente a todos los niveles, todas las personas que en este momento están buscando mejorarse o entrar en bienestar y en equilibrio. The first difference between Ayurveda and other medicinal system is that Ayurveda was the first medicinal system in this universe, and which has the longest history of 5,000 years ago. The other medicinal system exist after Ayurveda, and they were all influenced from Ayurvedic principle only. The second thing is the principle of Ayurveda is very unique and very scientific and very clear. It is based upon the principle of 5 elements. The 5 element theory in Ayurveda is very unique in comparison to any of the medicinal system. The third difference could be the concept of Prakriti and Vikriti in Ayurveda, the concept of body type and the imbalance. Is very unique, and Ayurveda treats a person in a different way. Ayurveda looks each and every individual in this universe are different. If we are different, Ayurveda advocates to use different diet, different lifestyle, different hobbies, different interests, different treatment, and everything should be maintained different. So that is also a typical thing in Ayurveda.
The other specialty is the Panchakarma therapy, and Panchakarma therapy is the Ayurvedic body cleansing therapy. That is the therapy to clean the body from the deep and root cause. That means to remove the toxins from the nearest outlet. That is the main goal of Panchakarma therapy, and Panchakarma therapy is a special treatment from Ayurveda. The other difference is Ayurveda looks a person as a whole. Ayurveda looks not only look for the symptoms, we look for each and every aspects of a person. These aspects could be physical, mental, physiological, social and spiritual. So we will diagnose a person after looking all of these aspects, and we come to the conclusion to know their body type and prakriti and vikriti imbalance, and we do the treatment. The other difference in Ayurveda is the diagnostic technique in Ayurveda are very unique. So we diagnose a person not only by looking their symptoms, we diagnose minutely from their pulse diagnosis, eyes diagnosis, tongue diagnosis, nail diagnosis, facial diagnosis. So we can say Ayurveda looks beyond the microscope. The normal medicine looks only through the microscope. They check the blood, they do the X-ray, but we do a minute examination of a person with these techniques. The other difference is the concept of Ayurvedic nutrition is very complete and different as well. So it is also based upon the concept of energy with us, and the concept of nutrition has a principle of 5 taste concept. The taste concepts, the taste are namely sweet, sour, salty, bitter, astringent, pungent. So the best food is the combination of all these kind of taste at the same time, and this taste has a relation with energy or prakriti as well. So this concept of nutrition and diet is also very unique from Ayurveda. So the message of Ayurveda as a whole, we can say Ayurveda was started in the beginning for the self-healing process, and the message of Ayurveda is we all are our own doctor, and the second, the kitchen is our hospital that we should visit there every day, and the diet we are eating every day should be our first medicine. So that was a message from Ayurveda for the all and everyone. The other difference could be the prevention is better than cure was first said by Ayurveda, and Ayurveda has the objectives of prevention, promotion and cure at the same time. So this is the only medicine having all these three aspects in the same science. So in this way Ayurveda is very special and definite than other medicinal systems.